The courage to live, TW, suicidal thoughts and self-harm, the path she walked upon contradicted itself, for it strived to remain within the last rays of sunlight yet engulfed itself in a prolonged shadow. The Golden Gate Bridge was closing for the day's visitors, which seamlessly blended in with the cars, passing by the invulnerable woman in a complete blur. However, one visitor centered the attention of the young woman. His sleek black hair shielded the side of his face, his forearms rested upon the railing and his body leaned forwards, such as a fan trying to catch a glimpse of their favorite celebrity. Yet, the youthful man was only gazing intently at the endless waters below, his black and misty eyes taking in the words of the turquoise nightmare. The young woman reminisced upon her miserable days for a brief period. Of course, it was the first time she had regarded the man, yet she apprehended the noxious sentiments within his heart. As the fatal voices within the man beckoned and circulated around the young lady, she eventually seized a breath of confidence and proceeded towards the source of the darkness. "Tell me, what grief disturbs your mind every day?" The man widened his dark eyes and gasped for a breath of air. The woman's consoling voice was the bridge that brought the man back to reality from drowning in the midst of his eternal agony. The man clenched his grip on the steel railing, his knuckles resembling 4 snowy mountains and 3 valleys. With the man's eyelids almost concealing his resentment towards life, he muttered, "How would you know of anything? Just quit acting like you care so much." The woman shifted her luminous eyes to the soundless killer below, seeking a genuine reason for its unmerciful intentions. It was a sort of monstrous creature that was capable of coaxing an individual without the need of conversing directly. Again, the young woman hindered their conversation. "It's true that I don't know a thing about the other people connected to your life, but I care enough about you to save your life." The man turned his head towards the woman out of astonishment, facing the woman. In response, the woman glanced into the man's eyes, attempting to dismiss the dark, hazy void within them through intimidation. The man raised his head towards the amber of the warm sunset and sighed, "I'll be going to heaven soon, and it'll finally mark the end of my misery. It's the only way I can possibly see him again." The young woman leaned her forearms against the steel railing and asked, "Tell me something. What was this man like? Who exactly was he to you?" "A really close friend of mine, we used to spend a lot of time with each other," the man reminisced and closed his eyes, "just like a brother. He was always putting the burden of the world on himself." The man felt a sharp sensation take over the front of his nose. Even with the inflated lump in his throat, he continued, "I just remember him being so passionate about everything. He wanted to be some kind of a doctor and look after the well-being of other people." The man clenched the fist of his right hand and held his forehead with his left. The woman noted that anger had begun to take over the face of the man by painting it bright red. Subsequently, the young lady stated, "I understand. I can sense that feeling in your heart when you've lost someone you've loved with so much passion. Knowing that you two have been separated into 2 different dimensions forever." The woman peered into the remains of the sunset. The cool night was nearly ready to take control over the world. From the corner of her eyes, she saw the man nodded his head slightly, his chin rested upon his fingers with his elbows meeting the metal railing. It was then that the black sleeves of the man's sweatshirt gave in, and revealed another aspect of his suffering, the grievous wounds which engraved his left arm, facing towards the young woman, who noted them instantly. "But also," she added, "harming yourself over something that isn't in your control won't destroy you, no matter how hard you try. In reality, it's shattering the hearts of those who care about you." The man raised his eyebrows, unexpecting of the insight that the young lady exhibited. He glided his eyes down at her forearms to confirm if his thoughts were true. Hers were a light brown color, equivalent to the color of her beautiful eyes. The man stared at his scars in wonder. Had he really been focused on himself that he became oblivious of the hearts of others? A silence filled the air around them, for even a descending pin could be heard tearing through the atmosphere. The man finally responded, "It's my destiny to go to heaven. I've believed in God my entire life." He glanced up at the dim sky, "and only He is capable to reunite me with the one I've treasured the most." The woman felt a rush of fury hammering her heart. She hastily stood up tall,
startling the man beside her. SH. Dũng cảm để sống TW, ý nghĩ tự tử và tự làm hại bản thân. Con đường cô ấy bước đi mâu thuẫn với chính nó, vì nó đã cố gắng duy trì trong những tia nắng cuối cùng nhưng lại tự nhận mình trong bóng tối kéo dài. Cầu cổng vàng đang đóng cửa cho du khách trong ngày, nó hòa quyện liền mạch với những chiếc xe, lướt qua người phụ nữ bất khả xâm phạm trong một cảnh mờ ảo hoàn toàn. Tuy nhiên, một du khách đã tập trung sự chú ý của người phụ nữ trẻ. Mái tóc đen bóng mượt che khuất một bên khuôn mặt, cánh tay của anh ấy đặt trên lan can và cơ thể anh ấy nghiêng về phía trước, chẳng hạn như một người hâm mộ đang cố gắng nhìn thoáng qua người nổi tiếng yêu thích của họ. Tuy nhiên, chàng trai trẻ chỉ chăm chú nhìn vào vùng nước vô tận bên dưới, đôi mắt đen và mù sương của anh ấy nghe theo lời của cơn ác mộng màu ngọc lam. Người phụ nữ trẻ nhớ lại những ngày khốn khổ của mình trong một khoảng thời gian ngắn. Tất nhiên, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người đàn ông đó, nhưng cô vẫn hiểu được những tình cảm độc hại trong trái tim anh ta. Khi những giọng nói chí mạng bên trong người đàn ông ra hiệu và vang lên xung quanh cô gái trẻ, cô ấy cuối cùng đã lấy lại được một hơi thở tự tin và tiến về nguồn gốc của bóng tối. Hãy nói cho tôi biết nỗi buồn nào làm phiền tâm trí bạn mỗi ngày. Người đàn ông mở to đôi mắt đen và thở hổn hển. Giọng nói an ủi của người phụ nữ là cầu nối đưa người đàn ông trở về thực tại khỏi chết chìm trong cơn đau đớn vĩnh viễn. Người đàn ông bấu chặt vào lan can thép, các đốt ngón tay của anh ấy giống như 4 ngọn núi tuyết và 3 thung lũng. Với mí mắt của người đàn ông gần như che giấu sự phẫn uất đối với cuộc sống. Anh ta lẩm bẩm, làm sao bạn biết được bất cứ điều gì? Cứ hành động như thể bạn quan tâm nhiều như vậy đi. Người phụ nữ chuyển đôi mắt sáng rực của mình về phía kẻ giết người không tiếng động bên dưới, tìm kiếm một lý do chính đáng cho những ý định không thương tiếc của nó. Đó là một loại sinh vật quái dị có khả năng dụ dỗ một cá nhân mà không cần trò chuyện trực tiếp. Một lần nữa, người phụ nữ trẻ lại cản trở cuộc trò chuyện của họ, đúng là tôi không biết điều gì về những người khác có liên quan đến cuộc sống của bạn. Nhưng tôi đủ quan tâm đến bạn để cứu sống bạn. Người đàn ông kinh ngạc quay đầu về phía người phụ nữ, đối mặt với người phụ nữ. Đáp lại, người phụ nữ liếc nhìn vào mắt người đàn ông, cố gắng gạt bỏ khoảng trống tối tăm. Mơ hồ bên trong họ thông qua sự đe dọa. Người đàn ông ngẩng đầu về phía hoàng hôn ấm áp và thở dài, tôi sẽ sớm lên thiên đường, và nó cuối cùng sẽ đánh dấu sự kết thúc của sự khốn khổ của tôi. Đó là cách duy nhất để tôi có thể gặp lại anh ấy. Người phụ nữ trẻ dựa tay vào lan can thép và hỏi, hãy nói cho tôi biết điều gì đó, người đàn ông này như thế nào? Chính xác thì anh ấy là ai đối với bạn? Một người bạn thực sự thân thiết của tôi, chúng tôi đã từng dành rất nhiều thời gian cho nhau, người đàn ông hồi tưởng và nhắm mắt cũng giống như một người anh em. Anh ấy luôn đặt gánh nặng của thế giới lên mình. Người đàn ông cảm thấy một cảm giác buốt nhói ở phía trước mũi của mình. Ngay cả với khối u phồng lên trong cổ họng, anh ta vẫn tiếp tục, tôi chỉ nhớ anh ấy rất đam mê mọi thứ. Anh ấy muốn trở thành một bác sĩ và chăm sóc sức khỏe của những người khác. Người đàn ông nắm chặt bàn tay phải và giữ trán bằng tay trái. Người phụ nữ lưu ý rằng sự tức giận đã bắt đầu xâm chiếm khuôn mặt của người đàn ông bằng cách sơn nó màu đỏ tươi. Sau đó, cô gái trẻ nói, tôi hiểu. Tôi có thể cảm nhận được cảm giác đó trong trái tim bạn khi bạn mất đi một người mà bạn đã hết lòng yêu thương. Biết rằng hai người đã vĩnh viễn tách ra ở hai chiều không gian khác nhau. Người phụ nữ chăm chú vào tàn tích của hoàng hôn, đêm mát mẻ gần như đã sẵn sàng để kiểm soát thế giới. Từ khóe mắt cô thấy người đàn ông khẽ gật đầu, cầm đặt lên ngón tay, khuỷu tay chạm vào lan can kim loại. Sau đó, ống tay áo màu đen của người đàn ông đã nhượng bộ, và tiết lộ một khía cạnh khác của sự đau khổ của anh ta, những vết thương nặng khắc trên cánh tay trái của anh ta. Đối mặt với người phụ nữ trẻ, người đã ghi nhận họ ngay lập tức, nhưng cũng có thể, cô ấy nói thêm, việc tự làm hại bản thân vì điều gì đó không nằm trong tầm kiểm soát của bạn sẽ không hủy hoại bạn, cho dù bạn có cố gắng đến đâu. Trên thực tế, điều đó đang làm tan nát trái tim của những người quan tâm đến bạn. Người đàn ông nhướng mày, không nghi ngờ gì về sự sáng suốt mà cô gái trẻ trưng ra. Anh lướt mắt xuống cẳng tay cô để xác nhận xem suy nghĩ của mình có đúng không. Màu của cô ấy có màu nâu nhạt tương đương với màu của đôi mắt đẹp của cô ấy. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào những vết sẹo của mình với vẻ kinh ngạc. Có phải anh ấy đã thực sự tập trung vào bản thân mình đến mức anh ấy trở nên quên mất trái tim của người khác? Một bầu không khí im lặng bao trùm xung quanh họ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng đinh ghim lao xuống xé toạc bầu không khí. Người đàn ông cuối cùng đã trả lời, định mệnh của tôi là được lên thiên đường. Tôi đã tin vào Chúa trong suốt cuộc đời mình. Anh nhìn lên bầu trời mờ mịt, và chỉ có Ngài mới có khả năng đoàn tụ tôi với người mà tôi trân trọng nhất. Người phụ nữ cảm thấy một cơn giận dữ ập đến trong tim mình. Cô vội vàng đứng cao dậy khiến người đàn ông bên cạnh giật mình.